আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভেতরে, যেখানে কিছুক্ষণ আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টেরই অন্যতম সদস্য স্যাম টেরি, যিনি ইলফুড সাউথ থেকে নির্বাচিত লেবার দলীয় সংসদ, তিনি একটি প্রেস ব্রিফিং করেছেন এবং সেই প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি তার সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর নিয়ে কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন বাংলাদেশে যে সমস্ত উন্নয়ন হচ্ছে সেটি বিস্ময়কর এবং বাংলাদেশে দিন দিন যে সমস্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে সেটি ইউরোপ এবং আমেরিকা সহ ব্রিটেনে অনেক ক্ষেত্রেই কাজে আসতে পারে। What interested me was that, as someone as an MP who represents more than 15% of my constituency are British Bangladeshis, some Italian Bangladeshis, but people who have a live and active link with the country of their heritage. And in the post-Brexit world, for me, the opportunities with South Asian countries that are part of the Commonwealth to build stronger trade, business ties, and also to look at some of the challenging questions around migration in terms of the jobs that need filling in the UK and the opportunities that actually provides for high quality skilling up of people in those Commonwealth countries is fantastic. প্রেস কনফারেন্সের পরে আমি কথা বলেছি স্যাম টেরির সাথে। তিনি বলেছেন ওয়ালটন টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, মোবাইল ফোন সহ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক পণ্য তারা প্রস্তুত করছে, যেটি ইউরোপ এবং আমেরিকায় সমাদৃত হতে পারে। এবং একই সঙ্গে তিনি বাংলাদেশের যে তার যে সফর, সেই সফর সম্পর্কেও বলেছেন। তিনি বিভিন্ন সেক্টরে কথা বলেছেন, বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথেও কথা বলেছেন, সেই বিষয়টিও তিনি উল্লেখ করেছেন। And alongside that, the primary purpose of our trip was really twofold: to meet and to visit a number of manufacturers there, to understand how far and close they are to now meeting and going beyond European standards in terms of technology, in terms of production, both at the battery manufacturers and of course at Waltons. Waltons is a $1.6 billion company, the biggest, sort of television, fridge, microchip manufacturer. People in Bangladesh will have mobile phones, computers, but actually it's very high quality, and in my view more than perfect to come to a UK and a European market. But at the moment, that conversation needs to be opened up to allow Bangladeshi companies to invest into the UK and actually have the opportunity to access our market. I think there's a huge amount of tremendous reciprocal benefits. And of course the other thing that I went to see was Udipan's project around the nursing and healthcare simulation laboratory, which is in a tie-up with the University of West of Scotland. The idea being that people in Bangladesh can, through virtual reality and online training, reach a UK standard in terms of their training, then come to a UK university to finish off and complete that training, so we will have then ready to go Bangladeshi citizens who can then seek jobs within the NHS, but also at a later date when they return to Bangladesh will have the experience and skills to increase the levels of service and the levels of experience in the Bangladeshi health service. So there's a reciprocal benefit both for the UK and for Bangladesh. Look, I mean, every country, has, challenges in terms of its democracy. Bangladesh has been a fairly stable democracy for a long period of time. The economy there is clearly growing at a huge rate. The thing that's important is that the Bangladeshi sort of current government has accelerated projects in infrastructure, linked up with European and Japanese and American companies to do that, but also focused on climate change. The last COP meetings have demonstrated that Bangladesh has been a global leader because climate change is directly impacting. And so actually seeing some of the solar plants, some of the solar technology in rural communities actually made me think that here in the UK we need to do a lot more to meet our climate obligations, because it's people in Bangladesh, people related to my constituents in Ilford South, that are there at the sharp end, experience the damaging impacts of climate change. And so the opportunities to partner together to use technology that's been created in Bangladesh here in the UK and vice versa, I think is absolutely massive.
স্যামটারি কিভাবে আপনাদেরকে হেল্প করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে? আমরা আশা করছি যে কোনো শ্যাডো মিনিস্টার কিংবা মিনিস্টার তার একটা পোর্টফোলিও থাকে, তার একটা ভয়েস থাকে পার্লামেন্টে, ওনার সাথে কাজ করেন হচ্ছে অন্যান্য মিনিস্টার্স অ্যান্ড শ্যাডো মিনিস্টার্স, রেলেভেন্ট যারা হবেন তাদের কাছে যদি আমরা রিচ করতে চাই তাহলে ওনাদের প্রাইভেট অফিস আমাদেরকে অনেক বেশি সাপোর্ট করতে পারবেন, ওনাদের যে পার্লামেন্টারি স্টাফ যে নেটওয়ার্ক আমাদের অনেক বেশি সাপোর্ট করতে পারবেন। সো স্যামের অলরেডি বাংলাদেশ সম্পর্কে একটা আইডিয়া হয়ে গেছে যাওয়ার পরে। আর লোকাল কনস্টিটিউয়েন্সির মধ্যে বাংলাদেশের সবাই থ্রাইভিং, সো এই ভাইব্রেন্সটা যাতে উনি নিজে ফিল করেন এবং আমাদেরকে কন্ট্রিবিউট করেন গ্রোথের জন্য। শাকির হুসেইন, এবি নিউজ, ওয়েস্টমিনিস্টার পার্লামেন্ট, লন্ডন।